Good morning, all of you. Welcome to the lecture of corporate account. This is the chapter of final accounts, session number 2.10. On your screen, you can see we have got question number 2. The trial balance of Jashwant Limited is there on your screen. In my last lecture, we have tick marked all the adjustments, right? આપણે બધા adjustments tick કરી લીધા છે. And all these entries in bold are the adjustments that we have so far ticked. And now it's the next step. Today's session 2.10 is divided into two parts. In the first part, we are going to take down the note numbers against each and every entry. બધી એન્ટ્રીના note numbers આપણે લખી લઈએ છીએ so that we can start posting after that. So take your litho, come to question number 2. One by one બધી એન્ટ્રીની બાજુમાં આપણે એના નોટ નંબર લખીએ છીએ. પછી એમાં જોઈ એને આપણે પોસ્ટિંગ કરવાનું થશે, right? So there we go. Start writing. First entry, purchases. Note number 10A. 10A. Sales. Note number 8. Note number 8. Goods returns. એમાં બે આપેલા છે. We have purchase returns and sales returns. Debit જે છે 1 lakh. That is the amount of sales returns. Sales return, note number 8. And purchase returns, note number 10A. એટલે જેમાં પરચેઝ આવેલું હોય એમાં જ પરચેઝ રિટર્ન આવે, તમને ખબર છે, માઇનસ આપણે કરીએ છીએ. અને જે નોટમાં આપણે સેલ્સ મૂક્યું હોય એ જ નોટમાં સેલ્સ રિટર્ન્સ આવે. So sales and sales return to be part of note number 8. And purchase returns, these two entries will go to 10A, right? Then next, provision for income tax on 1st April 2019. Note number 1B. 1B. Reserves and surplus નું જે schedule છે એમાં 20 lakhs is the amount. તમે લોકો સાથે સાથે જ લખતા જાઓ છો તો જ પોસ્ટિંગ વખતે તમને ખબર પડશે. The next entry in the list, income tax paid for last year. That will again go to 1B, note number 1B, reserves and surplus. Okay? બેનો એડજસ્ટમેન્ટ છે. એડજસ્ટમેન્ટ બધા આપણે એક સાથે પોસ્ટિંગ થઈ જાય ત્યાર પછી જોવાના છીએ. So as of now you just put 1B બાજુમાં બ્રેકેટ કરીને.
Then the next entry is provident fund and contribution. Provident fund 4D, ABC and D. 4D માં આવશે provident fund અને contribution 10D, ABC and D. 10D. હવે બધાના નોટ નંબર્સ તમે ધીમે ધીમે યાદ રાખતા જાજો. મને ખબર છે આ બધા નોટના નંબર યાદ રાખવા બહુ અઘરા છે. નોટના નામ, નંબર્સ બધું યાદ રાખવું ઘણું ડિફિકલ્ટ છે. I can understand, but we have to work hard on that part. Then we have 15% debentures and interest. Debentures 3A. Debentures આવશે 3A માં and interest 10E, ABCD અને E. 10E. ડિબેન્ચર અને એનું ઇન્ટરેસ્ટ બધા સમમાં હોય જ છે, એટલે યાદ જ રાખી લેવાનું 3A 10E. Then next entry, underwriting commission 5E. 5E, ABCD and E. Then investments in SID Limited, part of our investments 5B, A and B. 5B. Next entry, interest and dividend, note number 9. Note number 9. Then comes telephone deposits 5D. 5D, ABC and D. 5D. Then next, equity share capital. પહેલી જ નોટ જે આપણી આવે છે શેર કેપિટલની 1A. 1A માં આપણે ઇક્વિટી શેર કેપિટલ મેન્શન કરીશું. Put 1A. Then we have bills. Bills means bills receivable and bills payable. Debit amount represents bills receivable and credit amount shows bills payable. Bills receivables 6C. Bills receivables 6C. Bills payable 4B, A and B. 4B. Getting this? સાથે સાથે લખતા જજો. After bills receivable and payable, we have debtors and creditors. Debtors 6C.
debtors 6C, creditors 4B, 4B. એટલે બિલ્સ રિસીવેબલ અને ડેટર્સ બે એક જ નોટમાં હોય અને બિલ્સ પેયેબલ એન્ડ ક્રેડિટર્સ એ બે એક જ નોટમાં હોય, right? Then next, stock, opening stock 10C, 10C. Then next entry, wages, wages 10A, 10A. Then we have interim dividend 1B. Interim dividend is shown in note number 1B, reserves 1B. Next entry, profit and loss account on 1st April 2019. ટ્રાયલ બેલેન્સમાં જે P&L અકાઉન્ટ આપેલું હોય એને આપણે P&L સ્ટેટમેન્ટમાં નથી મૂકતા, તમને ખબર જ છે. That is shown again in 1B, note number 1B. Then insurance premium 10G, other expenses માં આવશે 10G. Followed by bad debts and bad debts reserve. આ બે એન્ટ્રી એક જ નોટમાં જાય છે 10F, 10F. Then we have cash and bank both. Debit amount shows cash and credit amount shows bank overdraft or bank. Cash will go to 6D, A, B, C and D, 6D. And bank overdraft will appear in 4C, 4C. Then next entry, general reserve. Obviously it's a reserve 1B, right? 1B. Then we have next entry, debenture redemption fund and investment. Again, debenture redemption fund is a kind of reserve. A fund જશે 1B માં, 1B. And investments will go to 5B, 5B. Next, office expenses 10G, 10G. Next,
Machineries, part of fixed assets, right? Machineries, it is an intangible asset. Sorry, it is a tangible asset. 5A1, tangible assets. 5A1. Then we have the entry of depreciation on machinery. Depreciation schedule માં direct મૂકી દેવાનું થશે. 10F, depreciation and amortization expenses. 10F. Then next entry, building after depreciation. Building after depreciation. Building is a kind of tangible asset, you know that. 5A1. 5A1. And the last entry of the trial balance is furniture. Again, it is a tangible asset. So note number 5A1. 5A1. And with that, the trial balance comes to the end. So we have finally registered all the note numbers against respective entries. આ લખી લીધું હોય તો એનાથી બેનિફિટ એ થાય કે હવે આપણે પોસ્ટિંગ કરવાનું થશે ત્યારે આ નોટ નંબર જોઈને એ જે તે નોટમાં જ આપણે એન્ટ્રી મૂકવાની થાય. અને એડજસ્ટમેન્ટ્સ છે, we have already tick marked adjustments in the last lecture. So if there is an adjustment, we will put it in the inner column or otherwise outer column. એટલે જ આપણે આ બધી એન્ટ્રી જેમાં જેમાં એડજસ્ટમેન્ટ છે આ બધી એન્ટ્રીઝ તમે જુઓ સ્ક્રીન ઉપર એમાં આપણે બોલ્ડમાં હાઇલાઇટ કરેલા જ છે અને તમે પણ લીથામાં એ બધા એડજસ્ટમેન્ટ ટીક કરેલા છે. એટલે આટલું બધું ટીક માર્ક કરી લીધા પછી અને બાજુમાં બ્રેકેટ કરી અને એડજસ્ટમેન્ટ અરે નોટ નંબર ને એ બધું લખ્યા પછી આપણો લીથો જે છે એ બહુ જ સરસ મજાનો દેખાય. બરાબર, બહુ જ સરસ મજાનો બ્લેક એન્ડ બ્લુ. બ્લેક તો છે જ ફોન્ટ્સ અને પેનથી તમે બાજુમાં બધું લખી નાખ્યું હોય એટલે બહુ જ સરસ મજાનો લીથો આપણે બીજી વાર જોઈએ ત્યારે લાગે. કોકને આપણે બતાવીએ જો ઓહો અમે તો કેટલી બધી મહેનત કરીએ છીએ એવું તમે કહી શકો. Am I right? Anyways, after note numbers, step number 2 begins. What we do in step number 2, you have to draft all the notes starting from 1 to 13. 1 to 13 એ ડ્રાફ્ટ કરવાની છે. બ્લેન્ક નોટ્સ P&L ડ્રાફ્ટ કરવાનું છે વિથ એન્ટ્રીઝ. બેલેન્સ શીટ ડ્રાફ્ટ કરવાનું છે વિથ એન્ટ્રીઝ. અમાઉન્ટ મૂકવાની નથી. હવે અહીં આગળ હું જે કહું છું સાંભળો. તમે ડ્રાફ્ટિંગ શરૂ કરશો, પોસ્ટિંગ આપણે પાર્ટ 2માં શરૂ કરવાના છીએ. સો યુ હેવ અ ટાઈમ. જે નોટ્સ નથી આવી એ નોટ્સ તમે ન બનાવો તો ચાલે. ફોર એક્ઝામ્પલ જો 1A આવી, 1B આવી છે, 1C ક્યાંય આવી નથી, નોટ નંબર 2 પણ ક્યાંય આવી નથી, તો તમે એને સ્કીપ કરી શકો ડ્રાફ્ટિંગ કરતી વખતે. બેલેન્સ શીટ કે P&L માંથી તમે એને સ્કીપ ન કરી શકો. વેન યુ આર પ્રિપેરિંગ નોટ્સ યુ કેન સ્કીપ ઓલ ધોઝ નોટ્સ ઇન વિચ ધેર આર નો એન્ટ્રીઝ. એટલે એ તમે ન બનાવો તો ચાલે. તો તમારે થોડુંક બર્ડન ઓછું થઈ જાય, થોડીક નોટ્સ ઓછી થઈ જાય. આપણે પહેલા સમમાં જોયું હતું કે ઘણી બધી નોટ્સ એવી હતી કે જેમાં કંઈ આવ્યું જ નહોતું. તો એવી નોટ્સ નહીં બનાવો તો ચાલશે. સો વિથ ધીસ
part 1 comes to the end, and now we will take a break. After break, we will meet again in part 2. ત્યાં સુધીમાં તમે બધું ડ્રાફ્ટિંગ કમ્પ્લીટ કરી લો, ચા પાણી પી આવો, નાસ્તો કરી આવો, જમી આવો, બરાબર. પછી આપણે ફરીથી પાર્ટ 2માં મળીએ અને ત્યારે આપણે પોસ્ટિંગ નિરાતે કરશું. રાઈટ, ટિલ ધેન સી યુ ઓલ અગેન.